We have 1,000-year supply of gasoline. China doesn't. China doesn't. We have 1,000 years. We have more gasoline. We have more oil. Now, when you add Venezuela to it, we really have more oil. One day. And Venezuela's been great. They've been doing a great job. We're working with them. Take millions and millions of barrels of oil. But they're doing well, and we're doing well. One day. You know, a lot of people were against that war. We don't want the Venezuela. Why are you doing what you did? After we won in about 48 minutes approximately. They said, oh, that was a good move. Well, the same thing's happening in Iran. People just don't see it. We have destroyed their Navy. We've destroyed their Air Force. We've destroyed their leadership. We've destroyed their anti-aircraft weaponry. Their drones are being made at a rate of about 7%. We destroyed most of their drone manufacturing capability, their missile manufacturing capability. And right now they're talking to us about making a deal. But if we didn't do it tough, there would be no talk. You know, for 47 years, which is really 50 because people have been using 47 years for 3 years at least. But for 47 to 50 years, they have been talking. And all they do is tap everyone along. They were the bully of the Middle East, and they were the bully of us. And Obama came along and gave them tens of billions of dollars. He gave them $1.7 billion in green cash. Remember that? Put them on a Boeing 757, flew it to Tehran. $1.7 billion in green. He thought he could bribe them, and instead they thought, what a stupid country this is. How stupid. No, you can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now, they have very friendly negotiations going on. Very hard. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets, no longer. 159 boats, good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C., or any of our cities, or Israel, or frankly, the Middle East, destroyed with a nuclear weapon, because I know the power of nuclear weapons. I see it. I get to see it. We're not going to let that happen. So this is all about, we will not let them have a nuclear weapon. Konflik antara Arab Saudi dengan Houthi juga terus berlanjut. Arab Saudi kembali melancarkan serangan ke Yaman. Pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi, di mana drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Ribuan warga Yaman berkumpul di Al Sabin Square di ibu kota Sanaa. Aksi ini merupakan unjuk rasa warga untuk mendukung angkatan bersenjata Yaman. Warga Yaman menggelar unjuk rasa massal mendukung angkatan bersenjata yang mengumumkan larangan pelayaran atau blokade maritim yang menargetkan Arab Saudi. Aksi ini terjadi sebagai balasan atas blokade dan serangan udara yang dilakukan oleh pihak koalisi pimpinan Saudi terhadap Bandara Internasional Sanaa di Yaman. Blokade ini mengancam jalur pelayaran vital Selat Bab al-Mandeb, tempat lalu lintas minyak mentah dan perdagangan global melintasi terusan Suez. Juru bicara militer Yaman Jenderal Yahya Saree menyatakan bahwa blokade laut bagi kapal-kapal terkait Arab Saudi akan segera berlaku. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya menyerang sebuah kapal yang disebut mengangkut kargo militer untuk Ukraina menggunakan drone Geran 4 Seeker bertenaga jet. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan sebuah drone mendekati kapal pengangkut kargo logistik Ukraina. Rusia mengklaim serangan juga menyasar pelabuhan di Mykolaiv, Odessa, dan Izmail yang diklaim digunakan untuk menyimpan pasokan militer Ukraina. Dalam sepekan terakhir, Rusia telah menyerang 27 kapal di wilayah Odessa dan Mykolaiv.
8 orang tewas dan 14 lainnya terluka dalam serangan yang menghantam sebuah resort wisata di desa Kirilovka, wilayah Zaporizhzhia. Pihak berwenang yang didukung Rusia menuduh Ukraina sebagai pelaku serangan. Ya, rekaman video memperlihatkan kendaraan yang hangus terbakar, bangunan yang rusak, serta kawasan rekreasi dengan kolam renang yang seperti kita saksikan ini pemirsa terdampak akibat serangan. Ini dia, pasca serangannya ada beberapa mobil yang hancur, hangus akibat serangan. Gubernur wilayah Zaporizhzhia yang ditunjuk Rusia, Yevgeny Balitsky, mengatakan di antara 8 korban tewas, 2 diantaranya merupakan anak-anak. Ia menuduh serangan itu sengaja menargetkan warga sipil. Juru bicara Komite Investigasi Rusia menyatakan pihaknya telah membuka penyelidikan pidana dengan dugaan tindakan teroris. Hingga kini Ukraina belum memberikan tanggapan atas tuduhan itu. Informasi dari Rusia tadi pemirsa menutup Sindo Prime hari ini. Jangan lupa dapatkan informasi terbaru di kanal YouTube kami Sindo News dan juga Sindo Podcast. Atau Anda bisa lihat portal kami juga menghadirkan berita daerah nasional internasional di sindonews.com. Yudi Handai pamit, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Anda pemirsa ya, dan sampai jumpa. Pemirsa, ribuan supporter siap mendukung membakar semangat skuad Garuda dalam laga pertama menghadapi Kamboja di Pakansari. Mereka menyiapkan koreo nyanyian untuk memberikan dukungan kepada anak asuhan John Hartman. Ribuan supporter timnas Indonesia siap memberikan dukungan penuh pada permainan skuad Garuda dalam laga pertama menghadapi Kamboja Senin malam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Para supporter pun siap memenuhi stadion untuk membakar semangat permainan timnas Indonesia. Garuda, 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 Garuda Indonesia. Bahkan para supporter siap memberikan koreo dan nyanyian untuk menambah semangat permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Para supporter yang tergabung dari beberapa kelompok mengaku juga telah menyiapkan sejumlah kejutan untuk bisa membantu permainan dari anak asuh John Hartman. Supporter pun berharap laga pertama nanti menghadapi Kamboja, skuad Garuda bisa bermain maksimal dan memetik kemenangan. Sementara itu rival berat timnas Garuda di Asia Tenggara yakni Thailand kembali menyajikan tajinya di gelaran ASEAN Hyundai Cup. Di laga pertama grup B, skuad Gajah Perang pesta gol ke gawang Laos dengan kemenangan telak 5 gol tanpa balas.